ẹ kálẹ́ sà. Yeah, Ekale, Mr. Olawale, Mr. mi wá Salah, ẹ Mr. kalẹ́ sà. ẹ Ekale, kalẹ́ sà. Mr. Salah, ẹ kújọ́ mẹ́ta o. ẹ wo ọjọ́ kan pẹ̀lú o. Báwo ni gbogbo ẹ̀? pẹ́ fọlọ́run. Yeah. Okay. Then share screen me. Okay. All right. Shall you rescreen yín báyìí? bẹ́ẹ̀ ni èmi rí i. Okay, all right. So àti ń kọ́ ẹ̀kọ́ lórí bí a ṣe ń lo Trendline, and mo rí chaati Mr. Olawale, so ẹ jẹ́ ká check chat wọn together lórí Trendline. Think okay, it's from here. Euro USD lórí 4 hours charts. Yes. 0.1, 0.2. Now nsìn irú bí wọ́n ṣe tí wọ́n ṣe lo bí 0.2 wọ̀nyí nsìn. There are times tó jẹ́ wípé okay. There are times tó jẹ́ wípé Trendline wa ó máa need láti cut across candlestick láti lè fit in another point láti lè touch ẹ̀. So irú nǹkan tó wà níbà yìí kò wrong, it is very very correct. So a lè ní irú nǹkan báyìí láti lè fit in. Tá bá mú Trendline yìí tá bá fi eléyìí pé kó wà ní abẹ́ bí kò ní fit in síbi tí eléyìí wà. Kò ṣe wípé bóyá a force ẹ̀ wọlé o. Eléyìí yàtọ̀ sí pé bóyá a force ẹ̀. Eléyìí ó sì meet pẹ̀lú market condition. Kò ṣe pé pa kàn fẹ́ wá rúnra wa wọlé ká ṣáà rí pé kò balance á ṣáà fẹ́ run, but eléyìí is correct. So àwa náà lè rí irú nǹkan báyìí. Kò ṣe pé bóyá ká máa wò pé ṣé ó dẹ̀ ṣe dáadáa báyìí, ṣé kò ṣe dáadáa. As far as pé ó meet contact tó dẹ̀ wà relevant, so it is very very correct, very very correct. So nǹkan tó wà ń bí nsìn, let me see, okay. So nǹkan tó wà ní báyìí nsìn ó correct, àbí wọ́n dẹ̀ ṣe ya Trendline yìí náà ó correct. So price wà ní bullish trend. Ẹ rí pé Trendline náà ti guide wa pé kíní yìí clear fún wa wípé up trend direction òun ni market yìí wà. Higher high lélẹ̀. This is a resistance point tí wọ́n ti mark and I expect kó wá turn as support now kí price wá bounce lórí ẹ̀. Market yìí ó lè range kó padà wá meet up níbi ẹnu bí Trendline yìí gangan tó lè tún wá solidify buy trade wa lọ sí òkè. So this is correct. Okay, on day chart ẹ̀ lélẹ́yìí, on day charts, yes, òun náà la lọ gbé sí 4 hours chart, so that's correct. Okay, now this is card JPY 1 2 3 4, very correct. So bí báyìí sí bí àwọn ọgbà I expect maybe another 5th bounce off níbẹ̀, ṣùgbọ́n price yìí kìíní ó break bó ṣì padà wá continue in that direction. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn eléyìí a lè count wọn as higher low àwọn lè dàbí internal structure. Ṣẹ́rí láti 0.4 yìí òun ni one big impulse move lọ sí òkè yìí. A lè ka àwọn eléyìí pé bí higher low. This is like an obvious one. Ẹ̀rọ àwọn eléyìí wọ́n ṣe jáde síta. So bí báyìí eléyìí ni the last higher low. Mo dẹ̀ sọ fún wa pé tí Trendline bá ti lè break láti lè trade the opposite direction, a gbọ́dọ̀ rí wípé price ó take out to last low, ṣùgbọ́n price ó take out last low yìí wà intact, ẹ̀rí kó wà intact níbí and price there continue láti head higher. Ṣẹ́rí tí price bá ti continue tó ti push lọ báyìí nsìn, Trendline yìí nsìn kò wúlò mọ́ bẹ́ẹ̀. It's no longer relevant to what the market is doing here currently around this point. So a máa delete eléyìí láti lè jẹ́ kí chart wa clean. A ti mọ̀ pé òkè mo ti lò
ó dẹ̀ ti expire nìyẹn, so you move on to the next one. ṣóyè wà báyẹn, kò yẹ kó bí a ta bá kàn ti ya trend line bí a price ti wá kọjá àkànṣe wá fílẹ̀ síbẹ̀ náà. Once the price bá ti kọjá trend line tí kò wà relevant mọ́ síbi tí market wà currently, so we just delete it láti lè jẹ́ kí chart wa kó wà clean. Next one, wow, beautiful. On gold, ẹ̀rí this is day chart, ẹ̀rí bó ṣe hold gold for long term trend. Touch 1, touch 2, touch 3, a little bit of another touch here, touch 4. Price yẹn dẹ̀ ṣe kí ni bó ṣe respect the trend line. So this is beautiful. This is beautiful. That's nice. Card JPY also, a long impulsive move we break, but structure has not been validated. Charity trend line break bá ti break, structure ò tí wà invalidated, rather money validated kò tí wà invalidated. So yíba ìbò ṣe wá push ẹ kó push lọ sókè pé lower high, àwa àwọn òpó òkè lower high a mọ̀ pé a lè sáré máa short from here, no, a lè sọ wípé bí a tó yẹ pé ó ti break trend line yìí, ó ti wá retest the trend line, structure la máa follow bọ̀, and last higher low tó gùn lọ sókè lọ síbi òun rèé ń bí o. Though a lè fẹ́ wò pé ṣé màá wá ní sùúrù jí market tó wá break eléyìí ó di gbogbo bẹ̀rẹ̀ sí ní sell ni. Yes, we are right. A lè wá pé jẹ́ mo bí a fẹ́ take a short opportunity, but ká kàn mọ̀ pé any short opportunity that bá ń take, they are still like temporary on a short term base, because structure ò tí wà fully taken out. Ẹgbẹ́ price wa padà wá test higher low eléyìí ń bí nsìn, ó padà test tó fi ṣe equal low, and then price continue láti máa push. Ṣẹ́rí ibi tí mo believe gbogbo a ti lè ní difficulties òun ni ibi break of trend line. Break of trend line, the break and retest yẹn a lè fẹ́ ní small difficulty ń bẹ, ṣùgbọ́n tá bá ti ń apply yẹ, tá bá ti ń execute, aside from pé bí a ti ń mark ẹ̀ ń sìn and get there, tá bá ti fi execute, which is what we are going into next. In fact, for complete 3 weeks, mentor gan ti sọ fún mi, mo gbàgbé kí n sọ fún wa ní last class ni, tá bá ti parí trend line yìí sìn, for complete 3 weeks ama trade, we have to execute trade, ama send the kíní wá sí wa id wa ẹ máa resend there just to monitor, so that a máa lè mọ̀ pé okay àwọn lílo wà under, that is another assessment yìí tá ti ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn tó ní àmú a àmú b yẹn objective nìyẹn. Now to practical assignment, a máa trade for 3 weeks, a máa lo àwọn concept tá à ń lò, and time màá sì tún kíní announce báyìí pé class fẹ́ tán torí àwọn ìlú mi tó bá join in late, and trade tá bá ń trade and make sure pé and keep record of all trades and take a picture and take a screenshot there, because a lè wà lazy láti kọ sílẹ̀, but the best thing gan is to just screenshot it, time ta trade yẹn, ta yẹ enter buy, ta yẹ sell yẹn, or nǹkan ta rí at the screenshot there, we just keep it, and after 3 weeks a máa wá evaluate each and every one. àwọn náà máa wò pé okay ó dà pé mi náà ọwọ́ mi náà máa tẹ̀ tí ń ran kíní yìí, mo trade fún 3 weeks, àwọn kan báyìí ni mo ṣe and it was right. A tún máa mọ̀ nǹkan tá a ṣe wrong pé okay àwọn nǹkan kan wà tó pé mi ni mo fà á o, so a máa mọ̀ bí tá a ti máa correct. That is practical assessment now, and it's going to last for 3 good weeks. So àwa tó bá yẹ kó bẹ́yà àti open account, it's now time to open account. Now it's not necessary you practice with your live account o, you can do this on a demo account. Do this on a demo account. Ẹ dẹ̀ máa ṣí demo account tó tóbi, kẹ máa lọ ṣí $100,000 $500,000. tá bá ti ṣí yẹn ó ti pọ̀ jù, torí tá bá fẹ́ deposit, only if tẹ bá fẹ́ deposit. Hello sir. Yes ma. Ẹ jọ sáré kíní wà recorded sir. Mi gbọ́ yín. Ṣé program tá à ń ṣe lọ́wọ́ ìṣó wà recorded ṣé ẹ. Yes, of course. Recording. Of course, ó wà recorded. Okay. Yeah. So
a fẹ́ open demo account tó ti tóbi jù because àwọn náà máa wò pé kì í ṣe tí bá fẹ́ deposit ṣé mo ní up to $100,000 tí mo fẹ́ deposit nínú account. If you have up to that ẹ lè ṣí demo account tó jẹ́ $100,000 but ẹ bá mọ̀ pé irọ́ ọ̀bẹ àbí around 1,000 2,000 yẹn ni mo máa fẹ́ deposit ẹ ṣí demo tó jẹ́ 1,000 2,000 yẹn náà. So ìyẹn ẹ máa lè fi fact check ara yín so that ẹ bá ti fund your live account náà ẹ máa lè mọ̀ pé okay even though there will be clear difference on demo and live ẹ sì máa lè evaluate ara yín on a scale. So that is the next phase of assignment tá à ń lọ sìn in the next 3 weeks. Okay, so now this Trendline 2 is okay, this New Zealand USD is okay, 1 2 3 4. You can also still extend it further. So mi mọ̀ bí a break bí báyìí ni àbí price dey continue láti push, so I read the other chart. So you can still extend because bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wo bí báyìí o ó sì wà relevant tó bá dé òkè yìí. I get. So now see, I like the example tó wà níbí. Ẹ jẹ́ kí n zoom chart yìí. Ẹ máa rí wípé after from this first and second, I want to use this fourth one o. Mo sọ fún wa wípé a lè take a trade from the third touch or from the fourth touch. My concentration here now is on the fourth touch. Tá bá wo fourth touch yìí, not just only on our trend line but price tó wá ṣe kíni ó wá test the support level. Ẹ rí pa ní double confirmation. Tó bá yẹ pé tẹ́lẹ̀ ní a kò máa pé kí price wá sí support, so we just only rely on that support level. But now àwa ní price tó wá ṣe kíni ibẹ̀ tó wá papọ̀ mọ́ trend line. Ẹ rí pé ó máa increase the probability wa tá bá ti ń doubt to support yẹn tẹ́lẹ̀, level of confidence wa ó máa increase sí. A máa wò pé okay kò máa ṣe support nìkan mọ́ trend line ni, kò dẹ̀ ń ṣe pé trend line ẹlẹ́kejì kò ń ṣe ẹlẹ́kẹta, ẹlẹ́kẹrin ló wá touch ẹ̀. Okay mo ní a chance pé price yìí máa move. The next thing tá fẹ́ dúró dé is candlestick. Ká dẹ̀ get a candlestick, then enter your trade, set your stop loss and let the trade play out. Ẹ dẹ̀ rí bí lè ṣe play out, price continue. There are times whereby you will also still have this market will go against, but trust me, if you have this out of 10 times you will have this playing out. Irú 6 times. Price will play out this way 6 times, and maybe the rest of the 4 are losing trades. Show you buying. So this is okay. New Zealand USD, this is okay as well. Touch 1, touch 2, touch 3, touch 4. Okay, that way la go tan. Abon kon. Yeah, one. Okay, this is just the 4 hour. This is the day chart. So we buying see o break. O lọ ṣe bí abi retest lower high, but price ṣe kíni kò invalidate this last low. O wá ṣe bí equal low, price push. O push lọ sókè. So that is okay. Can't we look for buying opportunities at this support level if there is confirmation of candlestick? Yes, now we can look for buying candlestick. Tí candlestick confirmation bá ti lè wà ńbẹ̀, because this is a previous reaction from price ní level yẹn, and now see a ní bí bearish candlestick don approach here heavily. If we can have another bullish candlestick, or maybe some couple of bullish tàwa pé momentum bearish yìí ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní reduce. Tí momentum bearish yìí bá reduce, tàwa ní tí àwọn candlestick yẹn ti ń kéré, àwa kàn ní bullish candlestick kan tó kàn gùn wọlé padà, buy. But if we don't have that, you see, as a trader a gbọ́dọ̀ máa ní what if condition. A gbọ́dọ̀ máa fi síbẹ̀ what if. Okay, what if ayé ò bá hold as for support, kí ni nǹkan tí màá ṣe? Okay, I will wait for it to break and retest, then I will look for sell. That is your what if. Awulẹ̀ ti ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe normal, but tá a bá wá rí yẹn, that what if yẹn, and then we will be able to switch. Mo ti sọ fún wa nípa flexibility.
So we'll be able to switch from looking for buy to a sell trade because market ṣe kíni ó ti invalidate level yẹn as support, ó ti break ẹ, so I expect kó wá turn kó di resistance. Okay, so for this question mo believe pé mo ti answer. AUDSZD, yeah, this is nice. Now one thing I always encourage us to do ni wípé tá bá ti ń send the charts ẹ jẹ́ kó máa pọ̀, okay, less or equals to 5. ẹ rí pé most of àwọn kan tí wọ́n yà yín sí in fact ó ti ju 5 lọ, and every one of it is okay. So èèyàn tó send ilé sí máa lè mọ̀ pé okay àwọn dà pé mo ti get kìíní nìyẹn, but wáyé pé bí ẹyọ kan péré lọ send ó dẹ̀ correct, whereas bí wọ́n wá dá wọn míì ṣe tó dẹ̀ yẹ pé bí a rubbish dẹ̀ ni. But tí wọ́n ti ṣe multiple ones know that kíní yìí àwọn bí slight kíní lọ́kàn fi ń sọ àwọn addition kíní bẹ́ẹ̀, so definitely it means that I'm able to identify how to use trend line in an upward market. Okay, so this is correct as well. Now so that we wele but market yẹn change last higher low, let's pay attention. Last higher low lele rí pé higher low, higher high, price wa break ẹ bí kò tí sọ fún pé ká máa sell, afẹ́ rí kó take out to last higher low, ẹ rí pé ó take out to last higher low fún wa ní lower low, then now àwa do the retracement here náà láti lè wá tá bá mark bí our lower low level, tá mark level sí bíbá yìí nsìn ẹ rí pé price yìí wá retest ẹ shooting star, a bullish shooting star, ó lè tó padà fún wa ní bearish shooting star, market dẹ̀ padà change the structure, ó wá move ní lower low, lower high, lower low tó fi drop lọ sísàlẹ̀. So irú nǹkan báyìí, irú this type of one irú la fẹ́ fi trade the break of a trend line. Tí previous low bá ti wà taken out, we should not be looking to sell yet. We should not be looking to sell yet. If you see another opportunity, ó lè má wá jẹ́ based on trend line, kó jẹ́ bóyá based on there was a resistance, that is still fine. But maybe there was no resistance, akọ̀rin pé kàn break last one, pé àmì tó gbó máa sell, ẹ jẹ́ kó kàn máa sell iná. No, it has to take out a previous sell unless you are scalping. Jẹ́ kí n sọ kan sáré wo àárín 2 minutes 3 minutes kí èmi wọ́n kan tí mo lè sáré mú jáde ń bẹ̀ kí n dẹ̀ bọ́ta ìyẹn tí ò bá ní bu wá lọ́wọ́ anyways. So irú break and irú trend line break yìí ń sìn yẹn, this is the type of one we want to look to trade. Let's see. Okay, we still have more. Ewele náà, this is the last higher low. Eke price wa break here heavily, and what happened? Price lọ padà tó fún wa ní lower high. There will be price wa collapse again heavily back to the origin of this trend line. This is how you should trade a trend line. This is how you should trade a trend line. Okay, that is, in fact, Mr. Fashola Olawale, you've done well. Almost going to 10, the mama was 10 in Timo Abi. Over 10, and everything looks nice. So that is correct. So the next thing now is what? The execution aspect. Execution aspect. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ bá fún yàn níbọn tó yẹ pé báyìí ló ṣe máa dìímú, bí wọ́n máa dìímú lélẹ̀, ó ti mọ̀ bọ́ dìímú. Okay, no, ẹ má yẹ kí n lo bọn, ó dà pé yẹn ti wà tú ó ti wà tú expensive jù. Ká sọ pé bóyá bí èèyàn tó lọ kọ́ bábà, ẹ mọ̀ kó máa ní bọ́ ṣe máa ń di clipper mu, àwọn ìwé kì bí wàá ṣe di clipper yẹn mú lélẹ̀ yìí o, ó ti mọ̀ bọ́ ṣe ń dìímú. The next thing ni pé kó ṣàfi gẹrun. That's the execution stage. So báyìí sìn àti lè ya trend line based on nǹkan tèmi rí bíbá yìí o, Mr. Olawale wọ́n ti lè ya bullish trend line. The next thing ni wípé ẹ fi trend line ẹ fi execute trade kẹ execute. That is the next thing. Ẹ ti mọ̀ yá, so now execute. Okay, that is fine. So another one here. Okay, Mr. Adekunbi, this is gold. Every gold chart yìí náà sìn. Price touch here the second time. This is the third time here, and on this third touch now level tẹ gbé sí báyìí ìwọ̀n bí tẹ́tí rí o,
mi rí any other point in bí o this middle level. Mistake. Because mi rí any level kankan tó dúró lé lórí ń bí, so this let's just assume this is not there. So price retrace wá sí trend line on the third time ó dẹ̀ fún wa ní candle confirmation. Every candle confirmation. This is a recent chart, right? Then say ni. So now from here now we should expect gold to continue pushing up. Ẹ pé structure náà ṣì wà intact, higher high. No sir, ẹnìkan sir, àná ni. Ó dà pé gold market ò ṣílẹ̀ ní àdúrà. No, gold open lẹ́ni now. Market kan slow ni. Now. Okay. So a ní kí ni bí báyìí nsìn morning star ẹ lè padà lọ wo chart yín to look at the outcome of this trade. Okay, a máa wo tí bá ti access àwọn kíni wa tán a máa check ẹ 1 hour chart on gold. Okay, so now we have morning star candlestick here. Ní anything láti ṣe tún máa self doubt ara wa pé ṣó máa lọ àbí ṣé kò ní lọ, ṣó máa lọ àti rí reason ó máa lọ kò ní lọ yẹ kó kàn wá mọ́. We already have reason to take a trade. Place your trade, set your stop loss and let the market do the rest. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Let the market do the rest. So this is okay too. Ẹyẹ kan lẹ send. Sir, mo send méjì mi ná. Ẹ jẹ́ kí n check. Okay. Okay, mo rí another person now here. Okay, this is the other one here. But mi ò tí ṣe títí bearish. Àbá tí ṣe bearish ni. No, ṣe bearish sir. Ìgbà tí mo wo gbogbo àwọn currency pair yẹn tí mi ò rí uptrend ni mo ṣe wò pé jẹ́ nǹkan ṣe lè ṣá. Okay. And it is correct. What do I believe when it's out of the trend line, especially with this bullish candlestick? Mi mo bí ẹ join a class early. Ìkan tí Mr. Ọláwálé náà yà price yẹn cut across lọ sókè wá sísàlẹ̀ price dẹ̀ padà wọlé padà. So irú bí báyìí nsìn is still very very correct. Eléyìí báyìí nsìn you count it as a fake out to the upside. A fake out. Ẹni pé price padà wọnú trend line and come back here to test it very well here. Even bí báyìí náà ó tún test ẹ̀ dáadáa ń bì. Ṣùgbọ́n bí báyìí nsìn àti fẹ́ máa rí pé structure yìí kò fẹ́ fún wa ní nǹkan gidi mọ́ because bó ṣe push lọ sí bí ó yẹ kó fún wa ní lower low ní tàbáwọn nǹkan tó wà ní báyìí nsìn equal low nǹkan tó wà ń bì. So a gbọ́dọ̀ wà very careful. Ó ní pé we have to combine all of these things together with our support and resistance. Even tó yẹ pé bóyá ó wà ní trend line bí to me taking a sell here is dangerous because of this previous low. Price will take it out. Ẹ wo owó eléyìí tó wà ní báyìí nsìn ẹ pé sí low break ẹ but bí yìí price will take it out. So I would not want to trade here based on trend line. Torí pé tí bá trade selling B, even tí bá ní candlestick support wà ń bí. So why should I be selling when a support is there? Tẹ́pọ̀ lè dá price yẹn padà. Ṣe get explanation yẹn báyẹn but nǹkan tẹ́lẹ̀ ayé is correct. So this just like a sneak peek. Tàbá ti fẹ́ ṣe downtrend direction. So you want to mark it from the lower highs. The lower highs is correct. Yes, this is correct as well. USD card. Okay, 1 hour time frame lele.
This is correct. Lower low, lower high, lower low, lower high. We expect lower low. But USD KD time frame only. Okay, this is 4 hour. Okay, another minor one like yani 1 hour and not the bigger one. Another minor one. Yeah. This is Benny, sir. Another minor one. Mo remember another minor one. Because me go on that 4 hours chart and price in one support. So, but then trend line tire, it's correct. The trend line is correct. Okay, Eli now seen from Mr. Muhyiddin. But Mr. Muhyiddin yẹn ṣe try láti ṣe sí o. Mi ìgbà ẹyọ kan wọlé o. So, but nǹkan tẹ́ yà yín sí is correct. Bẹ́ẹ̀ni sir. Okay sir. Nǹkan tẹ́ yà yín Okay correct. sir, mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni sir, network ni. Oh, okay. Okay sir. Touch 1, touch 2, touch 3, price eventually break here. But trend line ta mark, very beautiful. Oh wow, okay. The trend line Okay sir. is okay. Okay, mo ti rí ẹyọ kan tó ti wọlé sí. Let's look at that as well. Àwọn lélẹ̀ náà AUDJPY ṣẹ̀rí báyẹn. So trend line náà guide wa náà àmọ́ pé okay trend yìí ó sì wà bullish as far as pé trend line yìí ṣì ń hold. This trend is bullish. Ó ní kan tí Mr. Ọláwálé yà on gold ẹni bó ṣe lọ straight whenever ti price yẹn bá ti padà wá sí point trend line yẹn báyìí price in bounce off padà ó ń bounce off padà. So this is okay. This is okay. Our 30 attempt maybe because of our availability. Let's try to do that over the weekend. Cash over the weekend. Okay, I think that's all fún àwọn tí wọ́n send the chart wọn. Now sì mo fẹ́ ká wo gold chart yìí tí Mrs. Adekunbi wò ká wo outcome nǹkan tí market yìí ń ṣe. Let's just that's 1 hour chart. Ẹ jẹ́ ká lọ wo gold. The 1 hour chart, 1 hour chart ni 1 hour chart. Let me delete. No, I didn't delete it. Then take a new chart. Paper stone. I can delete this one. Doing here, with the share explanation con. Delete. Okay. Nǹkan tí wọ́n yà lélẹ̀ ẹja padà síbẹ̀ o ṣẹ́rí from here to this and then we have it on our chart from here to this ẹni pé market ti ń push already. Morning star candlestick àti rí candle confirmation buy ní láti self doubt at all. Buy trade, then set your stop loss, set your take profit and let the market do the rest. I expect what higher high. I dey set the TP tiwa sí ratio 2. Once we get to ratio 2 we are out of the market. So as it is like this now we are looking at gold kó push lọ sí 3396. We are looking at gold to push to 3396. Okay, I will take in question. And gold go push lọ sókè. So based on this here now is relevant to current market structure and the trend of gold tá à ń wò bọ̀ higher time frame is bullish. With this aṣekini I take a buy trade and expect the market to move up. And tí price bá dẹ̀ ti move, the next thing is to what? Manage your trade. Tàbá yìí gbé bí a ó ti move dé, let's say for instance bóyá ó ti move dé bóyá bí weeks yìí, bóyá ó move dé bí weeks yìí kò tí tó ká break even o torí kò tí tó 1 to 1 ẹ̀yìn báyìí bí 0.6 ni a lè ṣe kí ni a lè trail stop wa láti reduce nǹkan tá à ń risk kárí òpó kí bíbáyìí ló wà tẹ́lẹ̀ jẹ́ kí n ara sun kí n adjust ẹ̀ sí bí. So nǹkan tí mo ń risk yẹn ó ti ṣe kí ni mo ti cut ẹ̀ by half
that is trade management. Tàbá ìgbó bí àkè market wa move lọ sókè then kí la fẹ́ ṣe put your stop loss to your entry point. Trade yìí tí ó ti rọrùn ní risk free, ó ti rọrùn ní profit fún mi, and also mo dẹ̀ ti yọ risk kúrò lórí ẹ̀. That is how you manage your trade. So gold, we expect it to continue to push higher. So we come back next class to see how this might have played out. Ká wo nǹkan tí outcome ẹ̀ ṣe. Okay, Mr. Olawale, ẹ fẹ́ béèrè question. Yes. Ẹ wo entry point tẹ́ ẹ ṣe ń sìn tẹ́ display ní ẹ mọ̀ ní orí Morningstar ẹ lẹ gbé sí. Èmi wò wípé ṣé kò ṣe pé ó ti fẹ́ late, ó ti pọ̀ jù, ẹ rí pé ó ti pẹ́ jù láti wọlé. Èmi rò bẹ́ẹ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ mo rí ìgbà tí mo wá sí last class mo gbọ́ tí mentor ṣáà máa ń pariwo aggressive entry. But torí kíní yẹn ń sìn dóò fún ọyẹ sọ tí maybe náà fẹ́ enter trade mo máa ń wò dáadáa pé ṣe pé mo ti fẹ́ wà aggressive. Bẹ́ẹ̀ mo tún máa ń wò pé tá bá gbé lọ sí òkè yẹn ṣé kò ṣe pé ó ti fẹ́ wà delayed ká tó wọlé. Ẹ ti understand question. Okay. Ẹ kò ti fẹ́ pẹ́ jù kẹ́ wá dúró nǹkan tó lọ wáyé tí àtàjẹ́ bíi half this very bullish candlestick yìí. Morningstar ní gbogbo mẹ́ta yẹn ẹ wá sílẹ̀ díẹ̀. Yes ìgbé wáyé tá a wọlé ní irúbẹ̀ yẹn. Okay. Alright. So now sin question yẹn pé tá a wọlé láti rí báyìí sin it now depend on time frame tá a ti fẹ́ enter trade. Èèyàn tó bá lo 1 hour fún entry igbókè 1 hour lèmi tí máa enter trade mi o. Ibi tó ti máa wọlé lélẹ́yìí o. The formation of this Morningstar ló ti máa wọlé and it's not late. Check it, it's not late on that time frame, it's not late. But èèyàn tó bá wá ń lo let's say bíi 15 minutes ẹ ká lọ wo candlestick tó ti máa form ní 15 minutes ní àti mọ̀ pé price ti wà ní trend line. Nǹkan tá à ń dúró dè next is candlestick. Èèyàn tó lo 1 hour the person wait for 3 hours before kó tó rí Morningstar confirmation ó dẹ̀ enter trade there and also risk to reward there náà ó dẹ̀ keep ẹ̀ sí 2. Ẹ ká wo ẹlòmíì tó bá yẹ kó bí i 15 minutes in time frame ẹ ká wo candlestick tó bá wà níbẹ̀. Èèyàn tó bá lo 15 minutes láti fi enter òun náà ní Morningstar tiẹ̀ o ẹ rí based on 15 minute time frame òun ti ṣe kí ni òun ti wọlé earlier. Stop loss tiẹ̀ náà ṣe kí ni ó wà nísàlẹ̀ òun ti wọlé òun ti make profit I think somewhere okay bí tí èèyàn tó wọlé ní 1 hour ti wọlé òun ti rí profit of 0.6 at least kọjá half díẹ̀ nǹkan tó ń risk before kéèyàn tó wà ní 1 hour time frame kí candlestick tọ̀dọ̀ títí ẹ̀ tó form. Kò ṣe gbogbo ẹni tó wà ní 1 hour yẹn wọlé late no time tí entry ẹ̀ tó fún òun ló wọlé yẹn ó dẹ̀ fi stop loss ẹ̀ náà sí proper place tó yẹ kí stop loss ẹ̀ wà. Èèyàn tó lo entry ní 15 minutes òun náà bíbá yìí sìn òun náà wọlé late ẹ rí pé òun náà ní Morningstar confirmation òun náà wọnú trade ẹ̀ and current trade ibi tó ti wà ń sìn yìí òun ti ní 1 ó ti rí nǹkan tó risk so òun máa ti break even ó ti máa yọ risk kúrò lórí bí whereas ẹnìkan ẹ̀ṣẹ̀ enter ni. Nǹkan tó fà á dà pé Mr. Michael ló ti bí question yẹn rí àwọn Mr. Gbenga is the time frame. Time frame máa allow káwọn kan tètè wọlé, time frame máa allow káwọn kan late wọlé kò ṣe pé bóyá wọ́n late totally o pé bóyá market ti move lọ no time frame titi wọn time tó fún wọn ní entry which is also a good point for them. Àwọn ẹlòmíì wà tó nǹkan tó yẹ pé bóyá bí 4 ẹ̀ka wo 4 hours náà tó yẹ pé bóyá bí 4 hours ló máa ti enter ó yẹ ẹ wá wo ti 4 hours èèyàn tó fẹ́ wọlé 4 hours ń sẹ́ni ẹ̀ ṣì ń dúró because a sọ fún wa pé dragonfly a ṣì máa wait so bóyá tí candlestick yìí ń sìn yọ̀dà pé market yìí ti close so tí candlestick yìí ṣe close ní pin bar yìí ń sìn lèèyàn tó bá jẹ́ 4 hours ló ẹ̀ṣẹ̀ máa enter tọ̀dọ̀ ti tiẹ̀ is still what at entry point ó kàn yẹ pé àwọn kan ti sáré tètè wọlé stop loss ẹni yìí ń sìn òun ò ní fi tiẹ̀ sí bí o stop loss ẹ̀ máa wà ní ìsàlẹ̀ dragonfly yẹn and also òun náà máa extend the tip ẹ̀ pókè èmi náà ṣì ń wá ratio 2
but tí market yìí tó máa ti lè fi wá mu tó ti wá push lọ sí òkè débì ìyẹn ni kó ti kọjá o ilé wa ni kó ti wá kọjá ó ti late báyìí tàbá ní candlestick mi báyìí tí àwọn kan ṣe wá pé òun ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa buying bí why will you be buying here tó ti súnmọ́ previous high ó dẹ̀ ti dé ẹnu previous high ní so ilé báyìí ló ti wá late ó ti over late gan so that is that ká tún wo bẹ́ẹ̀ bí àwọn tó bá wọlé níbi 5-minute chart so the lower the time frame the earlier the entry ọkàn tètè wọlé ni and ìgbà míì dẹ̀ wà tẹ́ pé èèyàn tó tètè wọlé yẹn a tún sáré jẹgba bọ́tà náà ni o a ò pé bí a fẹ́ sáré òbí àmì lè sáré catch trade yẹn from early stage ó lè sáré jẹgba náà kí market yẹn kọ́kọ́ wine kọ́kọ́ gbà sẹ́yìn before kó tó tún push lọ sókè ṣe get so now ẹ̀wọ́ ìbá yìí náà sìn what do we have here a ní doji spiny bullish candlestick èèyàn tó wà ní 5-minute time frame òun náà ṣe kí ni òun náà ti rí entry tiẹ̀ stop loss ẹ̀ nísàlẹ̀ òun ratio kí ló ti make débi tí profit wà òun ti ratio 2 ó ti bọ́ta gan bí táwọn scalper yẹn wà rè ó ti bọ́ta ó ti make ratio 2 tí ó ti ẹ mọ̀ pé actually on the longer trend I expect kó sì fún wa ní kí ni higher high unless téèyàn tó bá wọlé ní 5 minutes tó bá wò pé mo sì fẹ́ hold the trade yìí tó bá yẹ kó wọ́n sì fẹ́ hold trade yẹn òun máa ní bigger risk to reward than èèyàn tó wọlé ní 15 minutes àti èèyàn tó wọlé ní 1 hour àti èèyàn tó wọlé ní 4 hours because òun ti lọ wọlé very early at the very tip lòun ti wọlé so risk to reward tòun máa pọ̀ títí èèyàn tó wọlé ní 4 hours rèé o ẹnu bí tóun ti ṣẹ̀ṣẹ̀ ti wọlé nìyẹn o èèyàn tó wọlé láti 5 minutes òun ti make ratio 2 so risk to reward tòun máa high ẹ̀rí sì tó bá dé ìbá yìí nsìn òun máa rí 6.8 èèyàn tó bá wọlé níbi tí price wà níbi currently nsìn tí price bá dé bí nsìn òun kàn ṣe make 1.2 so kò ń ṣe pé bóyá yes ma. But tí àwọn méjèèjì bá jọ lo same lot size ṣó possible kan jọ make same profit despite the time frame difference. no wọn lè make the same profit eléyìí máa make more. Okay. èèyàn tó wọlé 5 minutes tó máa make more tẹ́ bá wo risk to reward ẹ pé lè jẹ́ 6 eléyìí jẹ́ 1 so tó bá jọ lo same lot eléyìí máa ní more profit than this person. bẹ́ẹ̀ ṣé èèyàn ò kí n ṣe aggressive entry bẹ́ẹ̀ yẹn. ṣé bí báyìí no kò kí n ṣe aggressive entry o ṣé ní nǹkan tá à ń pè ní aggressive entry ìyẹn wà nígbà tí nǹkan ò bá tí form tẹ́ pé àti rí reason ṣe get reason yẹn kò tí strong but bí báyìí a ní reason o price wá sí trendline ni o ṣe get but pé reason yẹn ò tí form tán bẹ́ẹ̀ bí structure ò tí complete kíní kan ò tí complete àwọn pé a kàn fojú gbé wò bẹ́ẹ̀ pé kíní máa lọ bẹ́ẹ̀ jàre ìyẹn la aggressive. So another name for that is I don't care entry. I don't care entry yẹn dẹ̀ kẹ̀yẹ́ náà yẹn dẹ̀ mọ̀ pé okay if my money should go too I don't care too. Oko náà ni okay. ẹ get báyẹn so that is it. ṣòye yí báyìí so yẹn tó wọlé ní 5 minutes kò yẹ pé òun wọ́n jí aggressive based on its own time frame ó ti rí candlestick yẹ ó ti wọlé èèyàn tó wà ní 1 hour náà based on their own time frame òun náà ti wọlé trade ẹ̀ so ẹ̀rí bí trendline sìn bó ṣe ń ṣe magic bí sìn how trendline is doing the work àyà ní 1 hour price wá sí point of interest a dẹ̀ lọ sí entry time frame wa ó lè jẹ́ 15 minutes ó lè jẹ́ but èyí tí mo fọwọ́ sí ní 1 minute o ẹ ká tiẹ̀ wo 1 minute ẹ jẹ́ àwọn 1 minute yẹn náà 1 minute ṣe double bottom 1 minute wọlé láti bí kíní morning star bí ẹ pọ́n náà ní morning star ó ní morning star kan bọ̀ ó push lọ sókè ó ti wá ìsàlẹ̀ àyà wọn tí mo máa já pé ṣé kíní ò ní bá stop loss mi báyìí ẹgbẹ́ yàn tó wọlé ní 1 minute nísìnyí òun look out for what potential 9.5 and ibi tí market wà currently ẹ ká wo risk reward tóun máa ti make
if tí kò bá ti jáde o àwọn ti make it 3 èèyàn tó wọlé ní 5 minutes òun ti make it 2 ẹ ti rí the difference báyẹn sìn on time frame so tá bá wọlé ní more lower time frame ó máa ń jẹ́ kí risk to reward wa kó high tá bá wọlé ní bigger time frame risk to reward wa ó máa kéré but then everything budge around contentment kò yẹ pé ìjẹ́ ló máa wọlé ní lower time frame sí tó yẹ pé bóyá bigger risk to reward wà ń bẹ̀ yẹn adẹ̀fẹ́ jẹ́ swing trader àwọn pé ilé oúnjẹ time frame tó yẹ kí n máa lò kò jẹ́ pé ká ojú wa máa ṣe ojú kòkòrò yí pé bẹ́ẹ̀ ni bigger risk to reward jẹ́ lọ wọlé ní 1 minute kí lè ní ratio 15 at the end of the day trade lè ti máa move adẹ̀ ti filẹ̀ àwọn fẹ́ swing ẹ̀ ní whereas bóyá kàtẹ̀wá ní bóyá price ò tiẹ̀ wá lọ ṣe higher high price kàn débí báyìí gbogbo ẹ̀dẹ́ reverse padà wá sójú chart everywhere ti red so kò ṣe time frame fún àwa èèyàn tó bá wà lójú chart ló lè lo eléyìí èèyàn tó bá lójú chart ń sìn á máa pé exit point òun lélẹ̀ ó débẹ̀ kó yẹ wà ń bí gan sẹ́gun ó tiẹ̀ ti bọ́ táwọn pé pips tó kù mo bu market kóhun náà mo mi sí yẹn náà èmi ti wà ókè pẹ̀lú eléyìí kò yẹ dandan kó dé TP mi mo ti bọ́ta bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ swing òun máa fi pé market yẹn ṣì máa move up to that extent ó ti fi chart ẹ̀ lẹ́yìn ó dẹ̀ kúrò ń bẹ̀ ó dẹ̀ lọ wọlé ní 1 minute chart before you come back everything ti retrace àwọn ò ní tàn láti wá máa wá sójú chart wa pé okay after 15 minutes ẹ jẹ́ kí n ti wá trail ẹ̀ jẹ́ kí n ti wá ṣe no it means that this time frame does not work for us as a swing trader. ṣé yóò wá báyẹn trendline trading. Hello sir. Yes ma. Ẹ jọ̀ọ́ sá mo fẹ́ kẹ́ bá wa wo AUD USD tí ọ̀gá pátápátá send signal ẹ̀ lẹ́nu me understand the kìíní ó dà pé kàn dance on one people consolidate so ẹ jọ̀ọ́ bá mi wò sí. Market. Gbogbo market this week bó ṣe rí nìyẹn yes, kò almost sí all markets this week báyìí almost. There has been less volume in the market ẹ wò nǹkan tó ń ṣe ń bì so àwọn kì í máa mọ̀ bí market máa ṣe báyìí àwa rí reason at the enter trade but nígbà tá enter trade market dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní rá kò sí ọ̀tá fẹ́ ṣe sí get so kò sí ọ̀tá fẹ́ ṣe sí àwa kọ́ là ń tì àwọn kan ló lówó ńlá tí wọ́n ń tì bóyá dẹ̀ ti fowó wọn pamọ́ ni pé àwọn ń lọ eastern tiwọn àwọn ò tí ì ráyè trade so nígbà tó bá dé láti easter ká tó rí kí market tó move padà àwa ò ní owó kékèké ó wò lé ti market. Okay. Any question? Mo believe pé I enjoy class yìí, right? Yes sir. I enjoy it sir. All right. Any question? Hello sir. Yes sir. Go on sir. Sir, mo fẹ́ kí mo ti send àwọn kọ̀ọ̀kan mo ti send àwọn chat yẹn sí sir. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ bá mi wo chat kan bẹ̀ Nasdaq mo fẹ́ kẹ́ bá mi wò. Okay, mo bọ̀ o. Yẹ kí n check okay o ti wọlé. 3 new one. Let's check it. Nasdaq, that is the indices market. So Sherry, this technical tools kò sí market tá a lè ti apply ẹ̀ kò sí. Òkèdà pàtí wọlé Euro JPY beautiful. Nasdaq 1 2 yes of course this is correct. Fake out lele. Àwọn méjì kan náà send something like this that looks like this is fake out ẹni pé price ó wọlé ó padà wá test orí trend line yẹn padà with what morning star candlestick Sherry morning star ó fún wa ní higher high ó tún padà wá síbí again we are seeing arami hammer
ama price I expect kó continue to give us higher high but ibà yìí ló ti wá ń ṣe kí ni evening star àdán ti mọ̀ pé ó dà pé danger ti ń bọ̀ trade ilé ò fẹ́ move o àti kọ́ àbáṣe máa ń rí tàbáyé báṣe máa mọ̀ tí structure bá ti fẹ́ change kúrò ní bullish òun ni pé we have to combine all of these things together nígbà okay trend line ti ń play out okay but structure ti ń wá affected check get trend line ti ń play out but structure ti ń wá affected tá a bá tẹ̀ tí fẹ́ close trade wa ibà yìí sin àti máa break even a mọ̀ pé trade yìí ó jẹ́ break even trade àdèmọ̀ àwọn òpó kìí àwọn ọ̀dà pé structure yìí ti breach o then it means that tí structure yìí bá ti lè breach then this trend is no longer active for this current trend and dem ma delete it and then look for another opportunity in the market ṣó yé wa báyẹn. bẹ́ẹ̀ni sà. So this is okay. Swiss JPY, that's Chef JPY. This is okay. Okay, that's all. So now left to execution. Àti ní clipper dání àti mọ clipper mú dání ká gẹ̀rún ló kù báyìí. Okay. Any question? Before we call it a day, kò sí volume nínú market everywhere. Gbogbo wọn kàn ṣe smẹ. So sir. Yes sir. So trade yìí báyìí mo ti rí pé àwọn kọ̀ọ̀kan send profit even though with that lot size tó ń lò yẹn ò tó nǹkan kan. That means pé obviously àwọn kan máa wà into loss bóyá nítorí smaller lot size, right? No, àwọn náà máa wà ṣé bẹ́ẹ̀ ni? No, àwọn náà máa wà in profit but their own profit will be small. Will be ṣe get lè compare sí ọ̀dọ́ lo big lot. small. Èmi ò wà in profit sir, mo wà in loss ni. Ó lè jẹ́ Though loss yẹn ò pọ̀. Ó lè jẹ́ mo mọ̀ pé kò ní ṣe same thing but in loss ló wá instead of profits. Ní ó lè jẹ́ entry point yín lè yàtọ̀ kó yẹ kó bí àwọn ṣáájú yín wọlé. Ṣe get that's the only difference. Okay, yeah. Ó dà pé the second entry point. Bí àwọn tó ti kọ́kọ́ wọlé lórí. The second entry point tí ọ̀gá set láàárọ̀ ìbò ni mo lò. So entry point yín ló yàtọ̀ báyẹn so that's just it. Okay, but so kí lẹ wá advice ṣé kíyàn yọ in loss rather than leaving it overnight. Ṣé swing position ni àbí day trading? Mi ti ẹ̀ mind kó ṣe day trading ni right day trading. Ẹ tó bá gbé day trading ni ẹ ní láti close position yín so kẹ wá fàbalẹ̀ wá wo clear market direction ní next week. Ọjọ́ Monday náà market ṣì máa flat buy because there is still holiday. Yeah. So kò lè really see movement nínú market so just láti lè avoid láti san spread because ẹ bá fi trading yẹn dán wọ́n the next week nísìn wọ́n máa yọ spread lórí trade. Wọ́n máa yọ. So it's just better go let me cut it out mama wá fresh entry the next week. Ẹgbẹ́ máa bí kí spread ni wọ́n máa yọ ní àbí swap. Sorry. Swap ni. Thank you swap slip of tongue thank you. Swap ni. Thank you Okay, swap. ẹjọ́ mú ní observation kan lórí spread ẹ má bínú. Okay. Ó dàbí pé ní Friday kìíní yẹn ó máa ń pọ̀ bóyá tí market bá fẹ́ close. Ní ọjọ́ Friday. Then tẹ bá ìgbà ẹ ó dàbẹ̀ mo observe ẹ̀sìn yá tí market bá fẹ́ close. Ìgbà mìíràn tẹ bá wò ní bóyá di àárọ̀ ní ìdájí nígbà míì ó tún máa pọ̀ ìgbà míì ó máa kéré kí ni nǹkan tó ń determine kìíní yẹn question mi. Okay now see time tí spread máa ń pọ̀ òun ni time tí market bá ti fẹ́ close. Ṣé get now see time wà ní 8:50 market ń close nsìn ní 10 p.m. tẹ́ bá ti rí pé ó ti ń súnmọ́ 10 p.m. spread máa wide spread máa fẹ̀ even kò ń ṣe Friday nìkan o all days ni o because láti cross sí next day in the forex market is 10 p.m. so ní 10 p.m. yẹn spread máa fẹ̀ ó máa wide because it's just as if pé bóyá operation ti close so until when operations are back to normal spread yẹn máa padà sí normal
get ó máa padà sí normal. So tí market bá ti fẹ́ So move. kí ni advice yín tá a bá rí ní wider spread bẹ́ẹ̀? Tẹ́ bá rí wider spread that time you don't want to enter trade unless the bá ti wulẹ̀ ní position enter already ẹ máa filẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ kó bá time yẹn lẹ lọ ń rí trade sí pé mo ti rí candlestick tí mo fẹ́ fi wọlé, ẹ jẹ́ kí spread padà sí normal. Ẹ má trade ní time yẹn because tẹ́ bá wọlé ní time yẹn spread fee tẹ́ máa san náà máa high. Ṣé get ó máa high máa gbé àyẹ̀wò spread ti fẹ̀ ju, jẹ́ kí n bóyá bíi 10 nísìn, jẹ́ kí n padà wá ní bóyá bíi around 12 market ò lè tí ì sáré fò lọ, jẹ́ kí n padà wá ní around 12 tí bá ti ṣì ń rí pé entry confirmation mi ó sì wà at point, màá wá padà wá wọlé nígbà tí spread yẹn bá ti reduce sí normal. Ṣóyè yín báyẹn, so nǹkan tẹ́ máa ṣe nìyẹn o. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ kó bẹ́ẹ̀ ti wọnú trade already tẹ́lẹ̀, ẹ wulẹ̀ ti mọ̀ wípé normal ẹ fẹ́ swing trade yín ni, so ẹ really care about that spread and everything yẹn. Ṣóyè yín báyẹn. Any other question? Any other question? Hello sir. Yes ma'am. Àwọn classmates mi ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ sir. This is on a lighter mode. Okay. Mo hope pé kò sí nínú wa tó lọ ṣe síbẹ̀ so because nǹkan ti jù ló máa jẹ́ o fún àwa tó ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tá a bá lọ ṣe. So I'm just so. Yeah, ẹ mọ̀ pé nǹkan tá a ní láti máa mọ̀ ṣe this is the reason why ìdẹ́pà fi ń learn trading. Nǹkan tá a ní láti mọ̀ ni pé Ponzi scheme kò ń ṣe nǹkan tó máa last, and nǹkan tá a máa fi mọ̀ Ponzi scheme ni pé return wọn máa promise wa ní high return. Nígbà tí wọ́n bá ń sọ fún yín pé kò sí loss rárá, ẹ dẹ̀ ní pé trading dẹ̀ lẹ́ ń ṣe, ẹ rí pé ó ti contradict ara wọn. In trading loss unavoidable àti sọ fún wa from scratch. Ẹ wá rí platform kan wá nípa àwọn trade pé ẹ lè lose rárá, ó yẹ kára ti fún yín from there. Tẹ́ bá wá fẹ́ wá ṣe pé okay o, let me just give it some kini kan of doubt, àbá lẹ máa ń sọ. So you have to put small money síbẹ̀. Ìgbéke a lè sọ ṣá o, we shall have to take risk ṣá ni. Let me just put this small money to see how it's going to be. Wọ́n ní pé kí wọ́n wá pé mo wá gbé big money then I put it there. Nǹkan tó ṣe most of people nìyẹn. Forex gan yóò gbọ́dọ̀ gbé big money. Exactly, à ń sọ fún wa pé deposit what you can afford to lose, risk is unavoidable. Àwa ti ń talé, a ti ń talẹ̀, ta mọ́tò, ta gbogbo ẹ̀. So that is wrong. Okay, so if there is anyone that have done that, our condolences. Ó ti lọ. Ìyẹn ti lọ. Ká kọjú mọ́ ẹ̀kọ́ wa ń bíbá yìí, a lè wá rí cover wa. Ẹ̀kọ́ yẹn gangan ni. Okay. Alright o, a kú Easter náà. Ṣé ká wá bọ̀ lọ́dọ̀ yín lọ́la bá ká wá sí Easter? Òun náà lèmi náà àrọ́wọ́ ọ̀gá àrọ́wọ́ yìí. Ó yẹ kó ti dọ́dọ̀ wa náà. August 20 lọ́dún tiwa. Ìṣẹ̀ṣe dé. Kò ní kankan ṣe. Ọdún ẹ̀kọ́ wà ní. Ọdún ìṣẹ̀ṣe dé August 20. Gbogbo ọdún lọ́dún, ẹni ọdún babaláyé yẹ kó ṣọpẹ́. Àbíjàre, a kú ọdún àkúyèdún. Ẹ̀mí wa máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀. Amen. Alright, let's enjoy our weekend with our family and have a wonderful Easter fiesta. Good night, sirs, and good night, ma'am.